dhugaan isiniin jedha viidiyoo kana haalaan hanga dhumaatti erga laaltanii booda active passive irratti gaafiin qabdan hundi ni deebi'a. Foormi isaa beekuu osoo hin taane haalaan dubbiidhaafis barreeffamaafis itti fayyadamuu hin dandeessu. Kanaafuu follow this video. Okay, good. So before we jump into the form, let me talk about the use of active and passive. So focusing on the passive. Passive kan jedhu kun, kan dhufe roolii yookaan immoo gahee subject irratti hundaa'e kenname maqaan kun. Fakkeenyaaf ani saree ajjeeseen ture jechuudhaaf I killed the dog hin jedhami ajjeeseen tureen. I killed your dog. What? Like maybe last year I killed. Amma ayin kun ajjeesaadha, gochaa raawwataadha, aktiiviidha jechuudha. You see, abbaan dhimmaa aktiiviidha. Gochaa kan raawwatu isa waan ta'eef, ayi kana waan ta'eef laala asitti I killed the dog maybe last year or yesterday. So ayin kun doer of the action. Gochaa raawwataadha. Raawwataa waan ta'eef aktiiviidha jechuudha. Kanaafuu yoonif abbaan dhimmaa gochaa san kan raawwatu ta'e kallattiidhaan that's active. That's active. Gochaan immoo abbaa dhimmaa irratti kan raawwatamu yoo ta'e passiveidha jechuudha. Passive jechuun bar like dormantii kan waa warraaqne kan waan hojjenne jechuudha mire. Amma the dog was killed waan jedhe amma the dogin sun hojiin hojjetu jechuun kan ajjeesu hin ajjeefne bakka caliseetuma ajjeefame jechuudha. Waan goone jechuudha. Waan raawwanne jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Passiveidha. Abbaan dhimma. Kanaafuu maqaan active passive jedhu kunuu kan kenname gahee abbaa dhimmaa irratti hundaa'e jechuudha. Gahee subject irratti hundaa'e kenname jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu yoonif subjectiin yookaan abbaan dhimmaa sun kan hojii kan raawwatu yoo ta'e that's active. Maaliif? Abbaan dhimmaa aktiiviidha. Okay? Yoonif ammoo irratti kan raawwatamu ta'e that's passive. Maaliif? Abbaan dhimmaa hin raawwatu ka. Calliseetuma ajjeefame sareen sun ammoo waan goone jechuudha gartee. So it's passive. Good. Egaa maqaan active passive jedhu asirratti hundaa'e kenname jechuudha. Kanaafuu you have to understand when we are using active, the subject is doing something. When we use the passive, the subject is receiving some kind of action. Very simple and clear. Okay, now let's talk about the use. When do we use the passive? Yeroo akkamit passive kan ammoo fayyadamna kan jedhu seetti mul'isa. Okay, look, the first one, lala, if the doer is not known. If the doer is not known. Abbaan gochaa raawwate hin beekamu yoo ta'e isa fayyadamna jechuudha. If you don't know the doer of the action. Okay, amma fakkeenyaaf saree wayii ajjeefamee barri keessan irratti gatamee jira yoo ta'e yoo gabbaatan laaltanii saree du'aa saree ajjeefamaa jettu malee ebaloo ajjeesin jettan. Maaliif? Abbaa gochaa san raawwate hin beekne waan ta'eef jechuudha. Okay. Fakkeenya biraa konkolaataa wayii fakkeenyaaf garagalee agartan yoo ta'e konkolaataa garagaleettu malee ebaluutu konkolaataa garagalchin jettan. Konkolaataan garagalee jira jettu. Eenyu garagalchi? Lammaa garagalchi Muhammad eenyu kan garagalchi? You don't know. Bira jirta waan ta'eef hin beekne. Kanaafuu yoonif gochaa kan raawwate san hin beekne we use passive. See, that's number one. The second one is if knowing the doer is not important. Abbaa gochaa san raawwate beekuun nun barbaachisu yoo ta'e. Fakkeenyaaf waa'ee processii wayii wanti wayii akkamitti akka hojjetamu fakkeenyaaf maashinii wayii akkamitti akka hojjetu ibsuu barbaanne. Faranjii wayii dhufee amma bunni akkamitti akka danfu naa himi yoo siin jedhe simboo magaalaa deemtee suuqiidhaa buna bittee manaaman jettu. Waa'ee simboo maaliif haasofta? Namichi kan barbaade bunni akkamitti akka danfu qofa barbaade waan ta'eef maal goota? Bunni erga bitamee booda
ni dhiqamaa jetta. You are focusing on the action. You are focusing on the action, not on the doer. Why? We don't need the doer. Kanaafuu bunni ni bitama. The coffee will be bought, and then the coffee will be roasted, and then grinded. Agartanii kan focus goonu yookaan xiyyeeffannoo kan itti laannu gochaa san irratti qofa yoo ta'e. Kanaafuu gochaa irratti xiyyeeffannoo yoo ta'e kan gochaa raawwate nu barbaachisu yoo ta'e we use passive. Barattoonni naannoo yuunivarsiitii jirtan yeroo hedduu riisarchii na hojjettan passive fayyadamtu. Maaliif? Fakkeenyaaf deemtanii deetaa funaantan yoo ta'e. Okay? Eebaluu gaafadhee ani eebaluu gaafadhee jettan. Namni hanganaa gaafatamee tureetu. 10 people were interviewed. 100 people were interviewed. Namni dhibbi tokko gaafatamee tureetu. Ani gaafadheen ture jettan. Riisarchiin keessan akkasiin hojjettan hin beekama. Maaliif ana jettu? Gochaa kan raawwatiin barbaachisu jechuudha. Maal malee gochaa kan xiyyeeffannoo argachuu qabu gochaa san jechuudha. Yeroo riippoortii fa'aa gabaasa fa'aa gabaaf we use passive. Okay? Maaliif gochaa irratti xiyyeeffannoon godhamu waan ta'eef. Excellent. I hope amma sirriitti nu hubattanii jirtu jedhan abdadha. Kun faayidaa passiiviti jechuudha. Passive voice. Amma immoo foormii isaa tokko tokkoon sitti mul'isa. It's very simple. Baay'ee salphaadha. Sirriitti na ilaala. In simple present tense, look here. Simple present tense. Number 1. Simple present tense. Asirratti fakkeenyaaf obseen alii ni gargaarti jechuun hin barbaade Ingiliffaan akkamiin jedha. Obsee helps alii ni gargaarti jechuudha. Kallattiidhaan afaan Oromootiin obsee helps alii jechuun obseen alii gargaarti jechuudha. Ni gargaarti bakka ishii gargaaraa jira ni gargaarti. Kan namni beeku wanta dhugaati jechuudha. Amma aliin obseedhaan gargaarama jechuu barbaanne. Yookaan immoo abbaa gargaaru hin beeknu garuu aliin gargaarsa akka argatu ni beekna. Eenyu akka gargaaru garuu hin beeknu. Kanaaf akkam goone jechuudha. Ali presentii nama laala. Ali is jennam. Ali is helped. Obsee ibsuun barbaachisa yoo ta'e ibsuu dandeenya. Ali is helped by obsee. Ali is helped by obsee. Is helped. Is helped. Ali is helped. Amma is jenne verb 3 fayyadamnaan. Are jenne verb 3 fayyadamnaan. That's passive. Gochaan abbaan dhimmaa irratti raawwatame jechuudha. That's one. The second one is in present continuous. Mee akkam jenna? Aktiiviisaa. Maal jenna? Ali maal obsee is jenna. Helping Ali. Obseen Ali gargaaraa jirti jechuudha. Maaliif continuous dhaqa? She's helping him. Gochaa itti fufiinsa qabu mul'isaa mire. This is active. Laala. Obsee is helping Ali kan jedhu kun himni kun maal inni? It is active. Maaliif abbaan dhimmaa raawwataa jira waan ta'eef. Kanaaf amma isa passivitti jirame. Ni jira. Good. Obsee maali Ali is jennam. Presentiidhaan mire. Continuous immoo waan jiruuf being jenna. Ali is being helped by obsee. Obseen jiraachuu baachuu danda'a. Beekuu baachuu dandeenya. Beekne yoo ta'e baay'ee jenneetti daballaa yoo hin beekne immoo akkasumatti dhiifne jechuudha. Ali is being helped. Maal jechuudha? Aliin gargaaramaa jira. Gargaaraa jira miti beeku. Gargaaramaa jira jechuudha. Obsee is helping Ali. Obseen Ali gargaaraa jirti. Ali is being helped doon jedhe garuu Ali maal taara? Gargaaramaa jiraadha. That is present continuous passive. Good. Number 2. Number 3 is laala. Present perfect. As jalatti immoo present perfect jalatti immoo laala. Present perfect. Isuma aliif obseedhaan deemnu hunda isaa. Tensii hunda aliif obseedhaan hojjechaa deemnu. Good. Maal jenna? Obsee has helped Ali. Obsee has helped Ali. She has helped me. Maal jechuudha kun kallattiidhaan Ingiliffaa afaan Oromootiin maal jechuudha? Obseen Ali gargaarteerti reefu jechuudha. Gargaartee is present perfect.
gargaartee wa gargaarteerti. Kanaafuu amma gargaarsi inni hedduun barbaadu jechuudha. Gargaarameera waan ta'eef, gargaarteertiidha. Okay. Aliin gargaarameera jedhame in the passive. Ali has jennam been perfect yoo ta'e hunda been perfect keessatti qofa faayidaa oola by the way. Ali has been helped. Ali has been helped by obsee. Yes, Ben. Aliin obseedhaan gargaaramee jira. Yookaan immoo aliin gargaarameera jechuudha. Wonderful. Sirriitti hubachaa jirtu yoo namdan. Good. And number 4 is past simple. Yookaan immoo simple past. Number 4. Isuma aliif obsiin deemnee ni hunda. Okay. Maaliin jedha? Aliin gargaartee obsiin gargaartee turte jechuudhaaf akkam jedha? Obsee helped Ali maybe yesterday or last week or any time in the past. Ali obsee helped Ali. Obseen Ali gargaartee turteedha mala. Present perfect wajjin garaagarummaan isaanii maal seetan? Laalaas. Obsee has helped doon jedhe. Obseen gargaarteedha. Obsee helped Ali doon jedhe. Gargaartee turteedha. They are different. Inni simple passing kun kuteera jechuudha. Darbeera jechuudha. Gargaartee jirtu doon jedhe garuu reefu jechuudha. That's the difference. Okay. Kanaaf passive goona kam damma isa present perfect maali simple past obsee helped Ali kan jedhe yoon passive ta'u kam ta'a Ali was jedhama capacity mul'isuudhaaf yeroo mul'isuudhaaf jechuudha. Was shows the past. Ali was helped by obsee. Ali was helped. Ali was helped. Maal jechuudha? Aliin gargaaramee ture jechuudha. Amma miti duraan. Amma gargaarsa barbaaduu danda'a. Gochaan kun adda jiteera waan ta'eef. Gartanii Ali was helped. Ishi. Past continuous agoon. Number 5. Past continuous laalaas. Obseen Ali gargaaraa turtee jechuu barbaanne jechuudha. Ilaas gargaaraa jirte jechuudhaaf obsee is helping idha. Gargaaraa turte jechuun past continuous number 5. Obsee was helping Ali. Obseen Ali gargaaraa turte jechuudha. She was helping him. You see? Kanaaf akkam ta'e jechuudha. Amma Aliin obseedhaan gargaaramaa ture jechuu barbaanne jechuudha. Akkamitti Ali was being akkuma present continuous irratti agarra jechuudha. Ali was being helped by obsee. Helped. Ali was being into continuous mul'isne by obsee. Good. Number 6. Past perfect continuous. Lala. Past perfect continuous. Number 6. Akkam jenna obsee had helped Ali. Obsee had helped Ali. Obseen Ali gargaarteet turtee jechuudha. Fiikaan akkuma simple past isaan garuu faayidaan isa kana gochaan lama yeroo darbaarra yoo raawwate gochaa isa jalqabaa san mul'isuudhaaf. Okay? Fakkeenyaaf mana barumsaa deemuu koo dura laaqana maali ciree koo nyaadheen ture jechuudhaaf I had eaten my breakfast before I went to school yesterday. Laal kaleessa mana barumsaa deemuunis raawwate ciree nyaachuunis raawwateera. Garuu kamtu kam dursaa? Ciree nyaachuutu mana barumsaa deemuu dursa waan ta'eef I had eaten my breakfast before I went to school. Mana barumsaa deemuu koo dura ciree nyaadheen turedha. Gochaa akkanaa ibsuuf anyway. Amma passive goona kamtu passive goona. Obsee had helped jennee gargaartee turteedhaami. Amma Aliin gargaaramee ture jechuu barbaanne kam goona? Ali had jennee maaltu dabala? Perfect been. For all perfect, present perfect, past perfect, and future perfect, we use been. Look here. B-E-N, been. Kanaafuu Ali had been helped. Ali had been helped by obsee. Good. Let's move on to simple future. Number 7. Simple future. Okay? Simple future. Ali maali obsee gara fuuldura ni gargaarte jechuun barbaade.
ni gargaarti gara fuuldura. Obsee will help Ali. Obsee will help Ali. Obseen Ali ni gargaartidha. Gara fuulduraa inni obseedhaan gargaaramaa abdii qabaa gochaan kun fuulduratti ni raawwata inni wanta abdannu wanta karoorfannu tokkooti akkam goona. Ali will be jennama. Being miti beekaa being perfectii qofaaf. Will be helped. Ali will be helped by Obsee. Ali will be helped by Obsee. This is number 7. Number 8, let me show you. Hundanga perfect statements. Gara fuuldura Obseen sa'a specific ta'e keessatti gargaaraa jirti jennee kan karoorfannu tokko fakkeenyaaf yoo rabbeede borusaa kana Obseen Ali gargaaraa jirti. Borusaa kana Obseen Ali gargaaraa jirti. It's future continuous. Hoote akkamta activinsa Obsee will be helping Ali jennami. Obsee will be helping Ali tomorrow this time. Borusaa kana gargaaraa jirti rabbeede. Borusaa kana yoo rabbeede inni gargaaramaa jira jechuudhaaf Ali will be jennee beingin sun naftamas ing qaba waan ta'eef will be being helped by Obsee. Okay? Okay? So, haala kana maal goona jechuudha? Passiivii ta'uu isaa mul'isna jechuudha. Amma Ali will be being helped waan jedhe sa'a kanaatti gargaaramaa jira rabbi wali boru iftaanuu ka guyyaa kana. Specific timing garuu taa'uu fi qaba jechuudha. And the last one is number 9. Future perfect. Future perfect. Kunumui kan samali video tense irratti xiyyeeffate hojjedheen jira waan ta'eef duwwaatti deemtanii ilaaluu dandeessu tense irratti hojjedheen jira video. Obsee will have helped Ali next year this time. Hoggaa dhufu yeroo akkana Obseen Ali gargaarti xumurteerti jechuudha. Yeroo akkanaatti gargaartee ni jirti. Gargaaraa jirti miti ni gargaarti fixxeerti gargaarti jechuudha yeroo akkana yeroon sun garuu taa'u qaba. And okay, now Obsee will have helped Ali. Passive takamda. Ali will have been helped. Ali will have been helped by Obsee. Yeroo akkana yeroo fuulduraa keessa jechuudha. Gargaaramee jira jechuudha. Gargaarsi xumuramee jira jechuudha yeroo akkana keessatti. You see, that's future perfect. Okay? Egaa haala kanaan active passive fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Irra deddeebitanii foormii isaas qabatanii hiikaasaas sirriitti yoo hedduu foormii irratti xiyyeeffanna waan ta'eef miiniingii isaa hiikaasaa sammuutti hin qabannu waan ta'eef itti fayyadamuun dura keessa akkas akka hin taane foormii isaas hiikaasaas miiniingii isaas sammuutti qabachuu qabna jechuudha. Okay? So video kanarra hedduu akka baratan abdiin qaba. Yooniif YouTube kanaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Thank you so much and have a nice time.